皆さん、聞こえますか？今日も配信始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はーい。ハロー、ハロー、ハロー。聞こえますか？見えますか？宇推くりあです。今日もよろしくお願いします。今日はファルコン9クルー4ミッションということで、有人宇宙飛行。この間ね、出てこない。この間、ドラゴン、アクショム、ワンミッションが帰ってきたとこですけど、もう打ち上げちゃいますよ、クルー4。よし。ってことでね、音も入れましょうかね。はい、入れていきまーす。はい、音が入りました。ちょっとね、今ね、話とかされてるみたいなんですけど、打ち上げ前に、打ち上げ今日のがね、どんな感じなのかっていうのを見ていこうと思います。なので、ちょっとだけね、今、中継されてるやつを右上に移動させていただいて、これじゃないや。はい。で、ちょっとね、こっちの、今、映ってる映像の方は、この右上にいてもろて、ちょっとだけね、巻き戻したりしながらお話を進めていこうかなと思います。今、12分前ですので、軽く、説明していこうと思います。ちなみに現在、液体酸素がまだ充填中です。燃料とかは1段目にも入ってるようなんですけど、2段目の液体酸素とか、まだ入れてるところなので、ロケットの様子も引きながら行きましょうね。はい、じゃあストップということで、ちょっとね、ロケットの方から行こうかな、でも人の方から行こうかな。ちょっと待ってね。リアも周りがなかなか見えない中配信をしておりますので、よし。はい、ありがとうございます。大気圏ありがとうございます。スタンバイシューありがとう。I hear you, Weird. Thank you. はーい。PC のバッテリーが持たない。頑張って PC のバッテリー持たせてもらって。今日ね、平日なのでお仕事の方もいらっしゃるかもしれませんけど、結構見に来てくれて嬉しいですよ。じゃあよろしくお願いします。打ち上げ前なので、音聞きながら、ちょっと振り返っていくか。じゃあこっちは音出しておくから。ちょっと音出してくれ。And again, this is going to wrap up around the T-2-minute mark. The Dragon mission director and team are reporting no issues. 少しだけちょっと音量下げときますね。どうしよう、リアだけ聞いとけばいい？紛らわしいよね。ごめんね。じゃあとりあえず今日打ち上げに関してどんな方が乗ってるかっていうことと、それから打ち上げ前に何が起こるかっていうのを見ていこうかなと思います。はい。今ね、10分前ですので軽くね紹介していきたいと思いますよ。宇宙飛行士の解説とかはNASA の方とかがね出しているものもそのまま翻訳とかしたりとかしているので、間違えないように注意しながらご紹介していきましょう。よいしょ。はい、今日のクルーミッションの打ち上げ用の資料です。こちら。今回はね、4人の宇宙飛行士様が乗っておられます。4人乗ってます。2人じゃないんだよな。4人。はい、4人乗ってます。どんな方が乗ってらっしゃるかっていうのをね、紹介していこうと思います。はい。この辺は、ちょっと、どんなロケットかっていうのなので、後でまたね、しっかり説明させていただきますけど、今回の目玉としては、このファルコン9と、この新しいカプセルが使われるという方ですね。フリーダムと名前が付けられた新しいカプセル、そして、クルードラゴンカプセル、最後のカプセルと
なります。もう新しいのは作られないらしい。最初で最後じゃないけど、これで最後のカプセルとなります。フリーダム。着陸はショートフォールオブグラビタスという船にね、おりますので、着陸の方も楽しみにしてもらえたらなと思います。とりあえず、今はね、どんな方が乗ってるかっていうのを軽く紹介していきましょう。はい。ちょっとフリーダム飛ばさせていただいて、まずね、クルーの紹介です。今回4名の宇宙飛行士が乗ってるんですけど、2人男性の方、2人女性の方が乗っていらっしゃいます。はい。で、クルー紹介なんですけど、まずね、男性の方、台北出身っていう風に英語でも紹介していらっしゃいました。はい、台北出身で、あと2009年に皆さんの飛行士に選ばれたそうです。2回目の宇宙飛行らしくて、その時にもね、ちょっと後で出てきますけど、今回の打ち上げにも縁がある感じになったみたいですよ。過去にソユーズで国際宇宙ステーションに行ったことがあり、2回目の宇宙飛行というチェル・リングリンさんです。このなんか多分ね、英語でこういう風に腕組みしてる様子とかでね、出てくることもあるので、もし、リプレイの時まで皆さんがね、見ていただけるのであれば、後ほどもう一度その様子を見ていこうと思います。はい、お次。パイロットのロバート・ハインズさん、男性の方2人目ですね。パイロットをされていた方です。アメリカ空軍や NASA でテストパイロットなどを務めていて、で、飛行機のパイロットをされてたんですけれども、宇宙飛行士に2017年に選ばれ、今回はパイロットを務めるということです。これって、船長とパイロットと、あとミッションスペシャリスト2人みたいな感じの、役職で行くことが多いので、それも覚えてっていただければと思います。ロバート・ハインズさん。ステージ1の1段目のエンジンチルが始まりましたね。エンジンが、予冷が始まったみたいです。ターボポンプに、液体酸素かなとかをこう流して、少しね、冷やしてあげます。そういう操作が今始まったところらしいです。はい。次、3人目。ミッションスペシャリストの方ですね。サマンサ・クリストプレッティさんです。女性の方1人目です。今回4名乗っていらっしゃるんですけど、4名中で3名がラサの宇宙飛行士さんです。そして1名がヨーロッパのイーサの宇宙飛行士さんで、こちらの方がその1名、イーサの宇宙飛行士さんとなっております。で、ソユーズの、これですね、TMA-15M。これで、宇宙飛行士じゃないや、初めて宇宙飛行された方なんですけど、この時の宇宙飛行を実は一緒にしてた船長さんが、さっきの船長さん、チェルさんらしくて、なので、2人で2回目ということですね。なんかすごい。ごめん。バックアップクルーだ。ごめん。船長じゃないね。ごめん。ちょっと間違っちゃった。船長さんがバックアップクルーを務めていたそうで、この2人とも2回目だそうです。こちらの方と、あと次の方は初めてで、最初の方と女性の1人目は2回目の飛行となるそうです。だから、結構、やっぱみんな、ポンポン飛んでるのかと思いきや、そんなでもなかったりするのかな。でも2回目の飛行の人もすごいよね。しかもソユーズでしょ。もう乗れないかもしれないよね。コンバッション、はい、コンバッション。仕事終わった。早いね。まだ16時47分ですよ。頑張ってください。ありがとう。そして、クルー紹介4人目ですね。この方も女性の方です。この方はね、なんかラグビーの選手だったらしくって、すごいよね。なんか書いてた、ちゃんと。ウィキペディアに書いてました。ラグビーの選手で、NASA の宇宙飛行士に選抜された初めての、黒人女性だそうです。で、初めて宇宙飛行に挑まれるということで、とても、頑張れっていう気持ちでいる。しかもラグビーもさ、強くてさ、で宇宙飛行士にはなっちゃうとかってさ、どんだけ才能持ってんの？でそしてさ、この方、地質学者でもあるらしくって、なんか人生3人分ぐらい生きてませんかね。すごいね。はい。って感じで、この4名が乗っていらっしゃいますので、もし、ね、乗ってらっしゃる方のお顔とか見えたら、この方かなとか思っていただければ、いいかなと思います。はい。
ファルコン9について多分皆さん結構ご存知だと思うので、ちょっとまた後にさせていただきますね。はーい。じゃあ、一旦止めて、そろそろ打ち上げ3分前になりますので、見ていこうと思います。さあ、見えますか？多彩です。すごいです。だよね、本当にすごいよね。ラグビーで国際大会とかまで行っちゃってさ、しかも宇宙まで行っちゃうの？どういうことって思う。さあ、あとね、3分ほどで打ち上げになります。今、液体酸素、はい、入りましたね。液体酸素ロックスロードイズコンプリートという声が聞こえたのですが、ちょっと音聞こえづらかったと思うので、音量を上げさせていただきますね。ちょっと英語と日本語ってぐっちゃぐちゃになるんですけど、どうしてもこう両方配信するのにはこうするしかなくて、ごめんね、リアも結構大声で喋るように気をつけるので、これぐらいで、もし音量バランス悪かったら教えてください。はい。And expected for us at this stage in the countdown. We'll continue to see them build up as we get closer and closer to D0. We want to make sure that we are keeping the tanks as full as possible, and the warm さっきね、ロックスロードコンプリートって言いましたけど、この中に液体酸素が満ち満ちております。このふわふわ液体酸素とかで冷やされて、周りに霜がついて白くなってふわふわふわってなってます。あと2分ですね。ちょっと配信してますよっていう風にツイッターに書かせてください。今配信してるんよって言ってなかったので行ってきます。はい、今2段目に液体酸素充填が完了したそうです。楽しみ。Dragon's flight computer and auto idle. Next it'll idleって言ってるね。Gas closeout has started, so we're now isolating all of the feed lines for the different gas systems from the Falcon 9 rocket. They're gonna then get vented. じゃあ先ほどね、レンジもグリーンとか、天気も OK って言ってました。レンジと、あと天気って何だったっけな。 Coming up at T-1 minute, we're gonna hear Dragon is in countdown. It's flight computer will switch to countdown mode. We'll also hear that the flight termination system on Falcon 9 is armed. Falcon 9 will move into startup and take over control. FTS is armed. Falcon 9 is in startup and is now controlling. Dragon is in countdown. Dragon's flight computer in countdown. The FTS flight termination system on. Freedom, SpaceX, go for Crew-4 launch. Go for launch 出ました。Go for Crew-4 ランチと言ったね。Go for Crew-4 ランチ。Crew-4 ランチに打ち上げ許可が出ました。さあ、皆さん一緒にカウントダウンしましょう。You heard it there. 30 seconds away from liftoff. 30秒前です。運動大丈夫ですかね？ T-20. よし、あと20秒。T-15 seconds. 15秒前。10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! イグニッション！ありがとう！うわー！イエーイ！頑張れー！Freedom soars and the dragon flies forward. Vehicle already pitching down range. All 9 Merlin engines have lit. Go, freedom! Getting good performance on stage 1 propulsion already. きれい！眩しいね。そう。ベロシティ第1次でございました。左側のベロシティ速さです。オルティチュード、高さを表しています。きれい！花火みたい。そうね、ほんと綺麗だね。花火みたいだね。バーンってなんないといいね。これさ、丸いのさ、画角になんか入ってるね。今まではあんまりなかったので、この丸い、こういう珍しいですね。4回目のフライトだったかな、このブースターは。
さあマッハ1を超えました。マックス9を超えたかな。少しずつスロットを下げて、そしてはい今マックス9です。マックス9というのはこのロケットの先端部分にかかる空気の圧力すごく今大変なんですけど、それが打ち上げ中に一番ねしんどいところがマックス9と呼ばれています。マックス9っていうのはこの後超えるとどんどん大気が薄くなっていってこう頭のてっぺんにかかってくるこの空気の運動エネルギーみたいなのは少しずつ下がっていくんですけど、ロケットはどんどん速くなるので速くなる分運動エネルギーも上がってそれの均衡する場所がマックス9っていう感じ。すごいめっちゃ光ってきた。やっぱ上空に行くとね圧力大気圧がこう変わるからふわーって大きくなりますね。きれい。マーリンエンジンというエンジンが9個ついています。なのでこのように8個の光と1個のこの機構がね見えますね。線香花火みたいになった。これさ本当にお花みたいで綺麗だよね。わー素敵。さあそろそろステージ1カットオフになりますよ。はい水力を下げて下げて下げて下げてメインエンジンカットオフがそろそろまだかな。はいメインエンジンカットオフです。こう白い炎がシュッと出ますね。そして2段目と1段目を準備。わーい準備成功。そして2段目のエンジン点火です。完璧ですね。完璧。やったーやったー。こちらが2段目でこちらが1段目になってます。少しずつなんかほらグリッドフィンが出てきてますね。かわいい。グリッドフィン良いぞ。なんか光ってるのは何なの。これマーリンバキュームエンジンと呼ばれています。さっきこっちについたマーリンエンジン9つと同じ名前のマーリンちゃんなんですけど、こっちの9つは地上用、こっちはちょっと高いところ用でなってます。高いところ用と低いところ用なんで両方あるかっていうと、こっちの方が薄い大気の中で飛ぶことになるので最初ね。なので大気がないというか薄いところでも飛べるようなやつがこれ。めっちゃ綺麗じゃん。良いな良いな。2段目のこれ出てこないね。ベロシティとかアルティテュード。2段目のは出ないのかな今回。いつも出てましたっけ。友人の時も出てたっけこれ。なんかいつもあったと思ったけど今日ない。なんで1段目真っ暗になっちゃいましたね。あんま見えないけど今ね空中で作ってくるっと回ってる展開してるところですね。A little over 8 minutes into the flight, doing the heavy lifting now. The first stage has a couple of events マイルストーン表示もね、多分それはね NASA のやつなのでかな。 NASA バージョンの配信なのでこれ実はね700なんとか P なんですよ。 1080p もないの。もう打ち上がってる。もう打ち上がってます。画面デザインも変わっている。画面デザインとか変わってるのは NASA 側の打ち上げロンチアメリカ用のやつなんですよね。All right, now on the New Hampshire ground station, another call out there from our guidance, navigation, and control officer. Nominal trajectory. ガイダンスナビゲーションコントロールナミナルとか言ってるように聞こえたので、多分ガイダンスナビゲーションコントロール後方制御後方制御ナビゲーションは OK だって。乗っけてる方向制御ですね。そうだ。なんかコメントとかで質問あったら教えてね。画面デザインはデモ2から一緒。 NASA 友人専用。ありがとう。そう NASA 用のやつなんですよね。これ2ってさなかったっけ。2のこの高さとか速さとかってなかったんでしたっけ。
今6分 Great く call らい out 経ちま that したね。 we 多 are 分ね、 headed in 1 the 段 direction 目 that が we need to. そろそろ We just heard 降り from てきて、8分ぐらいすると、Shortfall of Gravitas に着陸すると思います。こちらも We 多 should 分 get 配信 one あ more る of かな。 those trajectory check-ins in about 30 seconds from now, and then we'll start to hit our events in rapid succession as the first stage continues to make its way back home. 7 分 The ち second stage ょい、7 will 分半 start ぐ to らい wrap から up かな。 its job of エントリー delivering 版 these が始まっ astronauts て、 into orbit. で、その後、2段目、8分くらいで多分止まるという流れになると思われます。 Yeah, we don't see it on screen right now, but the first stage is making its way 1 段 back 目の方がない to の our かな。 drone ship in about Dragon, SpaceX, nominal trajectory. 1段目のテレ in ビが about ない 30 のか。 seconds. Here, it's going 200キロって書い to てある start もん its ね。 entry burn. どんどん進んでるから。 And there was the other call out that 1段目見たいよね。そうだね、見たい見たい。 Things again それを合わせ continuing て to 全 look 部打ち上 very, げ very 楽しい good からね。 for the ascent portion. いやー、中の人も見たいです、リア。今回のゼロジインジケーター何なんでしょうかね。リア早くゼロジインジケーターになりたい。 Stage 2, flight termination system. So for those just joining us, we 1 are さあ、エントリー番が始まったようですが、1段目からの情報がない。あ、来た we ー have 4エントリー番 astronauts 開 as 始 part of です。 the 地球 Crew-4 の大気に突っ込むとき operational に mission. 燃えます。ただ You 今 see 何 on キ the ロかよくわ left-hand かんないです side, けど this is ね、 our 今。 first stage with 多 3 of 分、50 9キロ Merlin を engines 下回ったぐらいから始 reignited まって and いて、 slowing down the first 多分 stage 30 キ before ロ we ぐらい get ま dense で clouds ダーッ of と the 落ちていって atmosphere. るとこだと So this 思わ first れま stage す has が、多分 one more burn left. いつもだとそうですね、いつもだと。 It's going to happen はい just before the T+9 エントリー minute 番が mark, 終わり and ま then し we'll た。 attempt to エン landing トリー for 番 the が終わっ fourth た後、 time 少しプラズマ on みたい our なも drone の ship も、 that's あ、 currently 見え parked た。 in the そう Atlantic そうそう Ocean. そう。見えたりとかするんですよ、こういう光みたいなのがね。 So as that entry burn completes, Terminal guidance. we're in the final stages of the second stage's flight into orbit. We're about to pass through several of the あ、 different 1段目の abort 着陸多 phases. 分、あともう少しで essentially 1段目着 correspond to 陸になりま areas す。 along も the う very ちょっとね、 northeastern もうちょっとか seaboard かる of。the U.S. and then across the Atlantic and off the coast of 9 Scotland. 分ぐらいか But な。 continuing to get call-outs that stage 2 propulsion is nominal, Copy, Shannon. and the call-out of Shannon, Ireland, that's Stage 1, transonic. indicative of our final abort zone. 声聞こえるね、なん And か。 after this second stage はい、 engine 2段目 shuts の off カッ its ト engine, オ we are going to be listening フ。 for そ the して confirmation 少 of し a ずつ、 good あ、 orbit, 見え which なかった tells け us ど、 that あれね、どんどん色がね、 Crew 薄くなって and いきます。 Dragon are where they need to be in orbit. 薄くなるとこまで見たかったな。あ、 Dragon, ラ SpaceX. ンディングマンが始まりました。あと30秒ほど、9分30 And 秒 that に was 着 the 陸ですよ。 call あ that we wanted と on the 10秒ぐ second らい。 stage. Here's a fantastic view We're glad to be in orbit. 見える見える見え of る。 the first stage. いけいけいけいけー。頑張れー。海見えた。あ、ショートフォー Fantastic オ view ブ of ラ the ビ first タ stage. ス。頑張れー。 Landing legs have been deployed, returning back to Earth for a fourth time. And just like that, a fourth landing as part of the Crew-4 mission. You can hear the applause behind us. お疲れお疲れ。燃えてるよ。 But prior to this, 燃えてた。燃えてた we よ。 saw the crew, we heard that the crew has been successfully inserted into a こ good れが orbit. 今回の And ゼ this ロ is ジイン them ジゲーターちゃんですかね。 in 0G. なんだろう。 And two of them for the first time. And getting a look, it looks like we might have a couple of 0G indicators. あ、 I こっち see に a もいる。 turtle. え、2個もいていいの？ Hines' え、 hands. That is いいの？ the 2 nickname 個も for いていいの？ the リアも連れてって astronaut くれま class せんかね？ of 2017, of which he and Jessica Watkins were a part. I believe いい we've な。 got a monkey floating over by Samantha 紐がついてますね、 Christopher. 紐が。 First view of Crew-4 on orbit, カメだ。 experiencing タト？ microgravity. They're Tato? still attached to that second stage, カメ？ which カメ at で this すか、こ point れ is は。 going to continue to Tato? coast for a couple of minutes. It's got small Monkey? reaction control thrusters on the upper part of the Money? second stage that can be used to ま、 cancel out マンキー？ rates, essentially making sure that こ they're れ on 何？ a こ stable れ何？これ coast マンキー？ before we get to that separation event, after which we'll see Dragon Freedom flying free for the first time. カメっ
と猿 We've got, yeah, a 猿カ couple メ of stowaways. The turtle class really does seem to be taken over now with a turtle 0G indicator. トルトルトル All right, we should be just about a minute away from And that monkey. separation, after which a number of activation and checkouts occur さあ、こ automatically. の後ね、 First, ノーズ checking コーンを out 開けたりと 12か of して those いく Draco んですけど、 maneuvering ノーズコーンを開 thrusters ける様子は見えない all んじゃ around ない the かな。 service section of the Dragon capsule. あと、ノーズコーンを開ける前にクルードラゴンの分離がありますね。 Get ready for クル the ードラ nose ゴン cone 分離は11 opening, 分頃になっております。 It あともう stays 少しです closed よ。 for the flight uphill to help protect all of those guidance, navigation, and control sensors. It's 多分あと also 10秒ぐらいだと covering 思うんだけど、 for the Draco thrusters that 見 we're えな going to い。 be using for providing the majority of the thrust, the push for these different phasing burns as Dragon chases down the space station. But 1分離まだ all right, standing by for separation. スタンディングバイフォーセパレーション。あ、ちょっと待ってるって言ってるね。時間違ったかなあ、 So typically we'll get a shot from the second stage looking at the unpressurized service section of the Dragon. スカイに向かって飛んでる感じ。うわーこれね、クルードラゴンちょっと全然見えないですけど、 Magnificent view. 羽が少し見えますね。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。バイバイ。バイバイ。 Looking like a good separation, good rates. Wallops, Amber. Dragon Freedom flying free for the very めっちゃい first いんだけど、 time. 全然見えなくなっちゃっ So た。 again, now どこ those 行った？ Those Draco checkouts are starting, and pretty shortly we'll get to the nose cone deploy, and どこ行った？どこ行った？ that's どこ when 行った？ they'll start to open up hooks. この後ね、ノーズコーン They're を holding 少 the し nose cone in パカッと place, 開ける and it sounds like そういう that 操作が has 行われます。 begun. ノーズコーンデプロイっていう風に言うんだけど、デプロイってなんかこう、ダッシュとかもデプロイって言うみたいで、外れて捨てるっていう意味じゃないらしい。だからこう、パカッと開けて、ノーズコーン捨てるんじゃなくてついたままです。So though the crew, as we see them here inside Dragon, they have separated from the second stage, but they still have about a 16-hour journey before making it to the International Space Station and docking tomorrow, or today, later on today. パカッて開いてる様子見えますか？ノーズコーンデプロイできたみたいですね。They do. And we did get confirmation that that nose cone deploy sequence has started. So again, those 6 hooks that hold the nose cone in place during 6フックスっ the て言って launch る。 and ascent フッ portions ク have が to 6個あるの retract, かな？ and then the nose cone will be able to start to swing open and deploy, and that will 良いですね。 uncover a number of critical systems for Dragon's flight up to the space station, not the least of which Freedom, LD. I hope you enjoyed your Freedom! ride. It's Did been you an get honor that? flying with you, Freedom! Chell, Farmer, Samantha, Jessica. Have a safe journey to the デ space プロイは station. 使用可能にするとかだよね。あ、そうなの？デ And プロイ we'll って look そういう forward to 意味 seeing you な when の？ you get home. デプロイっていうのかと思ったら、ぽいっていう感じの。なんかそんなイメージだった。使用可能にするって意味なの？ Dragon, see you privilege having you fly with us. Good mission. We'll see you later. おい、グッドグッド。丸ってしてた。 Hey, and, 丸の from指 Freedom, でき we ない want け to ど。 thank a big thank you to SpaceX, the commercial crew program, and specifically the Falcon 9 team for a great ride. It is a privilege to get to fly this new vehicle, the CrewDragon Freedom to orbit. Huge thanks to the teams that assembled and prepared her for flight. We're feeling great and looking 展 forward to 開 the と view. かってイメージかな。あ、そう、それに近いかも。展開とかね。放出だとなんかこう、投げ捨ててる感じがするけど、まあ広げるとかね、そういう感じだよね。衛星だったら放出になるよね。 engineer わかるわか up to る。 the crew on board Freedom, Chell radioing down their thanks for the smooth ride to orbit. So, as Andy said, we've got about 16 hours. 綺麗な地球が見えますね。 Can 地球の confirm 時 nominal 夜だっ diesel たんですけど、今 activation of service 昼の section ところま Draco で来たの見えましたか？ほら、ここね、今ここにいるっぽいんですけど、境目になってるところかな、そろそろ。 Equals activation complete. We're going to go visors up. 夜と昼の境目を今飛んでいます。 And that call from the core here in Hawthorne Core copies, your go. indicating that we had good checkouts of those 12 Draco thrusters around the service section,
There's 4 to go after we get the nose cone open Ah,これand the 二段 E-Plus, the 目の environmental 様 control 子 and も life 見えて support ました system ね。 activated and running inside 綺 Dragon. 麗 Crew will be able to get their visors open and pretty soon get out of their suits and settle in for a 16-hour ride to the space station. So, この後は with 多分 Crew-4 配 now 信終わると思うんです successfully け on ど。 orbit, let's head over to our counterparts at the Kennedy Space Center. It looked great on TV. I'm sure it was even better in person. Daryl, Megan, how are things over there on the ground? Well, thank you very much, Dan, and you're absolutely right. It was phenomenal here at the Kennedy Space Center watching the launch of Crew-4. Wow, Megan MacArthur, NASA こ astronaut, れで計 pilot for 26人が Crew 2年 2, 足らずの間 and に she's ク been ル on ー the ドラ space ゴンに shuttle. 軌道 You に乗 got っ to たっ watch て that 流れてき launch, た。 and I saw you taking it in. It was spectacular. Wow. It really結構 was 多いね。 wonderful to see a launch まだ up 一クラ close スには again. 足りないか A ら。 night launch, which it's been a while since I've 宇 seen 宙 one 修学 in 旅行はでき person. ないそう Just だけど。 spectacular. It really, it never gets old. I think if it gets old, you're probably in the wrong business. Absolutely. It was so loud, so 乗っ powerful. ていけるといい The ね。 roar of the engines when it lifted off, it seemed louder than usual, but that just might be あと because リ of プ the レイもね atmospherics. していこう And と then 思い that ます。 light off the water, 宇 what 宙 a リプレ beautiful イはも sight. ちろんし Not たいん only で were すけ we ど、 watching, but 全 also 体のリプレイを crew しよ on うかなと思い station ます。あ、 tuned in to じゃ the あ NASA 打ち上げ TV の瞬間だ broadcast, けリプレイ watching をしようかな。 them そ lift した off ら、 as they await for them to arrive 全体 tonight を at もう一度リプレ 8:15. イさせて That's く right. だ I さ know い。 they're excited for 全 lots 体 of のリプ reasons. レイは One, they're gonna get いろいろ行います。いろいろ。乗るところから、クルーがね、車に乗って移動してくるところから、まずかいつまんで紹介していきたいと思います。じゃあ、とりあえず、こっちの方を。 I am really honored to be standing. 出しておきますね。はーい。あ、今のタイミングで高評価ありがとうございます。ロケット実況バーチャル YouTuber 日本のやつ面白そうだなとかありがとうね。いいなと思ったらぜひともグッドボタンを押していってください。薄いクリアって言います。ゼロ人事形態になるのが有名です。よろしくお願いします。高評価よろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。コメントで高評価お願いしますって。いや、リアが言うから言わなくていいよ。それリアのセリフだから取らないで、もう。あ、リアが言うから大丈夫、大丈夫。ありがとうね。リアが言うのでね。大丈夫ですよ。よし。じゃあ、ここまで行こう。打ち上げの瞬間をリプレイ。怒りや。怒ってはない。いつも高評価だけしか言ってない気が。リアがそんな、なんでみんなに言われなきゃいけないのそんなこと。リアのチャンネルです。じゃあもう一回言ってこい。いつも高評価ありがとう。今日もチャンネル登録よろしくお願いします。今日もっておかしいか。初めて来たよって人がいいなって思った人がいらっしゃったらチャンネル登録よろしくお願いします。いや、チャンネル登録お願いしますってあんま言わないのはさ、なんか、あれかなと思って。よろしくって言う前にもうチャンネル登録する人はしちゃってるしさ、ねえ、と思って。はい、リプレイしまーす。すいません。全然いいよ。怒るときはもっとちゃんと怒るもん。何それありえないんだけど。って言うから大丈夫だよ。はーい。じゃあ、そう、高評価押してとか、なんか、ちょっとなんかさ、押せって言って押すもんじゃないじゃん、高評価って思ってるの、正直、本当はね。でもさ、言われないと思い出さないって人ももちろんいるから、それで押してくれるのはいいんだけど、チャンネル登録って多分、面白いなと思ったらもう押してると思うんだよ。高評価忘れがちだから、高評価押してって言うのもわかるけど、なんかチャンネル登録しろよっていうのもなんかね、そこまで押し強くできない感じがして、どうしようかよーっていう気持ちでいるんですよ。まあ葛藤がね、あるのよ、そこにね。じゃあちょっと、どれだっけわかんなくなっちゃった。どれあ、これか。こんな概念。せっかくなのでね、
リプレイを何回か見てもろて、でこの後ちょっとまあ SpaceX reports 長い to Crew 長いバージョン T の minus 30 seconds. リプレイに入りますので、 You heard it there. 打ち上げのとこ 30だけでも堪 seconds 能してい away ってく from ださ liftoff. い。なるほどです。あ、納得してもらえてありがとうございます。薄いクリアです。チャンネル登録よろしくお願いします。なんかね、 T minus 15 seconds. ね、もっと応援してねとかさ、スペッチちょうだいとか言わないじゃん。チャンネル登録ちょうだいもあんまね。 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2、1、0。 Ignition. リプレイでー Lift す。 off. Go Falcon. Let freedom ring. Godspeed. 今日ね、やっぱめっちゃ明るかったですね。夜だからっていうのもあるんだけど、なんかいつにも増して明るい感じがしましたね。 Freedom soars and the Dragon flies forth. Vehicle already pitching down range. All いい nine ですね、 Merlin いいで engines すね。 have lit. 何度見てもスピー。 Getting good performance on stage 1 propulsion already. Night wants it. Oh, always nice. Yes, I think so Plus too. 35 かっ seconds こいいよ into ね。 the fourth rotational Bright. collision on board Dragon Very. and the Falcon 9. ブライブライ Nine わかん Merlin ない。 Bundy 何 engines 明るい。 on the first stage are beginning to throttle 夜打 down ちはかっこいい。わかる。夜打ちはいい in ぞ。 preparation for 綺麗でかっ Max こいい。 Q. This だ is よ where ね。 the vehicle will クラ experience ゲ the みたい highest なこう amount of 光がすごく aerodynamic 綺麗 pressures. で、とて So も we'll 好き throttle で down す the ね、リア engines in は。 preparation for that event. So bright. Vehicle is supersonic. Beautiful. Alright, so we've passed the speed of sound. We're already プルーム Max Q. Max There's Q. our call out for Max Q. Stage 1, throttle up. So right after Max Q, we will begin to throttle those engines up again. Yes, that's right. Akawa is And too 1 Bravo, so we're in bright, the second bright, and final abort bright. mode for the first stage. Very bright, Continuing so to get bright. good performance though. The crew already pulling in excess of 2 Gs. 何も見えなくなる。 And まあ、 coming up 仕事 next 見 is しちゃっ going て to る be a ことも couple あるよ of ね。カメ events ラがちょっと in ね、rapid 設 succession. 定はミスるとそう Yep, なる in よね。 about 10 seconds here, we're going to be Max Q performing をこうやっ engine て chill どん on どん the どんどん。 second stage and back いい engine. なあれ、リアはマックスキュートとかそういう感じ And の then 曲 in 出し about た a い。 minute, Max we're going to Q と start は off さすがにあ with れかな。 Miko, also known as main engine cutoff. This is where those 9 engines that you're seeing ignite on, こ being んな lit up 感 on じでね、 screen. ふわ Those ふ are わ going ふわ to ふ cut わ。 off 綺 in 麗ですよ preparation ね。 for 一瞬 stage なんかこう、 separation, where the なん first か and ロー second ンチ映 stages ってた will の面白か separate った from こ one のシーン another. で。 And then このさ、 the single Merlin この vacuum engine on the 何 second こう、 stage ふ will わふわって ignite お花みたいになるのが and とって continue も to 好 carry き our で、 Crew-4 astronauts いつ見 to てもいい orbit. よね、これ。や Heard that MVAC っぱ chill 夜の打 has ち上げで started. こういうのが見えるからさ、 Stage 1, throttle down. 夜打ちはいいぞ。 The 9 Merlin engines starting to 打 throttle ち上げをこ down. うさ、近くでこうやってね、カメラで追ってみるのもいいけどさ、引きでこうやって Standing さ、 by for こんな Miko. 風に見たいよね、引きで。アメリカ行きたいなぁ。今日は彼岸花っぽかった。あ、わかるー。ムンジュシャゲっぽかったよね、今日。あ、彼岸花っぽかったよね。ムンジュシャゲだった思った So ね。 Miko, stage separations confirmed. And ignition. なんかさ、ここから見える景色は大好きです。1段目のさ、頭のてっぺんから2段目をこう覗き込むシーン Continuing み to たいな carry と the ころ Crew すご 4 くいい。 astronauts onto orbit. And this is a fantastic view on the left-hand side. This is このさ、 journey to outer space. 分離後にさ、見えるこの白いのなん Good だろう。 performance on that わかる lone これ。 Merlin Ano to? vacuum engine on the second stage. What The is cruise what is G-load this? dips right when we hit that separation event, and it's going to continue to build up now. これなんだと思 Shared う？ acquisition of signal Bermuda. That means we're Dragon, now SpaceX. Now, On the second stage, on the right-hand side of your この screen, これとか、これと so か、 right これ now と the か。 first stage is making its way back to Earth to attempt its fourth landing on our drone ship, a 地上？ Shortfall of Gravitas. これ地上か。 The crew is on the 地上の明かりか。 opposite side cruise G-load. of the drone ship, a short 明かりか。街明かりだわ。街明かりか、これ。こんな風に見えるんだ。なんかぐるぐるしちゃった。頑張れ。頑張れ。頑張ってくれません。program we are putting together. So years, and we're having a very the program together for the next 3 years.
And we're having a very ambitious and really put the program. Of course, I mentioned the space station where we astronauts. So this is for the next 3 years, and really put the program together. アーカイブ消えた？何が起こってるの？ちょっと待ってね。何が起こってるんですかね。We have a large lens and really put. 戻れなくなった。戻れなくなったよ。ちょっと待って。みんなもそう？わかんないんだけど。見て。さ。About 1.5 tons of Mars to the moon, which of course is next 3 years. And we're having for the next and really put the program there for the next 3 years. なんで？あれ？なんで？みんなもそう？リアだけ？戻った？あ、そう？ちょっとやってみるよ。なんでかな？検索して、もう一回。呼び出してきますかな？スペース X。ほい。消えた？アーカイブ消えた？アーカイブ消えたの？あ、そうなの？なんで？見られないじゃん。Studies and again, NASA. We yesterday. こんなことある？自分は巻き戻しできるよ。あ、ほんと？オッケー。ちょっと待って、じゃあ。ちょっといろいろやってみるわ。あ、YouTube の開くあれを変えてみるね。消えてますね。マジで？なんで？あ、ダメですね。2分ぐらい前しか戻りません。あ、だよね。リアもだわ。バグったってか、これ何？全世界的に見られなくなったんだよね、今ね、多分。そうだよね。多分ね。フルでいける。多分見てるのが、リアは、スペース X YouTube なので、NASA 見ます。そしたら、NASA 行きましょう、NASA。こっちなら見れる。ありがとう。NASA 行きますわ。NASA 行きます。なんで NASA TV だと見れる。ありがとう。NASA 行くね。NASA TV 行きましょう。NASA TV。ストリーミングに切り替わってるのかも。そんな途中で切り替えられるの？知らなかった。そんなことある？びっくりですね。ちょっと待っててね。リアの配信だと思った。ありがとう。リアの配信じゃないんだ。普通に出せなくなっちゃったんだよね。なんか。映ってはいけないものが映ったかってどうかな？でも NASA で見られるからね。ってことで、ちょっとだけお待ちください。NASA TV に移動します。ちょっと待ったな。両方消しますね。あ、それいけなかった。ちょっと待って、NASA TV って入れるわ。YouTube のコメント欄で URL 貼ってもらってもいけないのかもしれないな。Discord とかに。あ、ちょっとでもリアム自分で検索すればいけるから。待ってて。マジでごめん。でもリアが悪くないもんな。これどうしようもないわ。そんなことあるんだね。初めてですよ、こんなの。戻れなくなるので。途中で戻れなくなるんだよ、しかも。NASA TV。これかな？しー。うるさいよ、NASA TV。びっくりしたじゃん。みんなもびっくりするでしょ？もう。
Humanity's future is an ever-expanding team of nations. On, I was still in elementary school. So there was some crossover. Finding some common ground Yes. there with the music. Well, riding with Jel Lindgren is Okay, CrewDragon もう pilot 息子に貼っ and た。あ NASA りがとう、見 astronaut つけたか、by 見つけた Bob と思われる。リア、多分。はい、これでしょ？これですね。これですね。 Hines. Let's listen in ま to さ his かの story. 見られなくなるという。いや、びっくりですね。 I そん truly なことある believe んだ。 that we all have in us an innate desire to go. ちょっとこれをじゃあ見ていこうかな。スペース X の方は結局配信はでもあれだね。さっきおかしくなった時点からの配信は全部見られるので、なんか、あれだね。ディスコードやってるんですね。やってる。なんかね、みんな、ファンサーバーみたいなのがあるんだ。たまに貼ってるけど、ディスコード、昨日の配信とかにも貼ったし、その前の配信にも貼ったよ。でも、リアルタイムでしか入らないようにしてるんだ。じゃあこれは一旦止めます。こっちで再生しますね。オッケー。And chicken pineapple salad for a Chicken nice little pineapple bistro lunch. Salad? Of rotational crew flights to the International Space Station Okay. from U.S. soil. 見られそう。 Terminal trajectory. Making sure that they're on a stable coast before we get to that separation event. どこま After で見 which たっ we'll け？ see この辺まで見たっけ？ The 9 Merlin 1D engine in space, so they are definitely feeling it. チキンパイナップルサラダって言ったよね、さっきね。 we're already about 200 kilometers in チキン altitude. パイナップルサラダってなんだ？ Dragon, SpaceX, nominal trajectory. エンジニアの方々ありがとうございます。 Great call out that we are headed in the direction that we need to, and we just heard from Chell, the commander. はてなってて、ごめん、なんかさ、チキンパイナップルサラダって聞こえた気がしたんだ。途中のなんか乗るときに。 30 seconds from now, and then we'll start to hit our events in rapid succession as the first stage continues to make its way back home. The second stage will start to wrap up its job of delivering these astronauts into orbit. これ Of the second stage's flight into orbit, we're about to pass through several of the different abort phases. Fantastic view. We're glad to be in orbit. Fantastic view. Different abort phases, ここから行こ which う。 essentially ここから行こう。 correspond to areas along the リプレイ very を見たら northeastern 全体の seaboard of 流 the れを U.S. 説 and 明してい then こうと across 思 the います。 Atlantic and off the coast of Scotland. But continuing to get call-outs that stage 2 propulsion is nominal. まさかのだってね、見られなくなる And こ the となんて call あ out る of ん Shannon, だ。 Ireland, that's Stage 1 transonic. indicative of our final abort zone. And after this second stage engine Are shuts you off its a engine, rocket we are going to be expert? listening for the エキス confirmation パ of ート a か good どうか orbit, わからない which け tells us ど、 that そうだな、ロケット and で、 Dragon are where they need なん to て be 言えばいいん in だろう、 orbit. どれぐらいなんだろうね。 Dragon, SpaceX, エキスパ nominal ート orbit ですね。 insert. And that was the call out that we wanted on the お、 second メジ stage. Here's a ャーエキス fantastic パート、お、メジャー view 何が違うんだ Glad to be in orbit. 先行中ってこと SpaceX launch escape system is disarmed. Fantastic view of the Landing first leg stage. deployed. Landing legs have been It is deployed, smart. returning back to Earth for a fourth エ time. キスパートとメジャーの違いって何？着陸着陸を見せて Just ま like した that, け a ど fourth landing as part of the Crew-4 mission. 専門ですが、専門なのはわかるけど、メジャーだとメジャーリング But prior to this, 先行です Signal Newfoundland. we saw the crew, we heard that the crew has been successfully inserted into a good orbit, and this is them in 先行 zero かも。 G. 勉強中かプロかって話？プロっすよ、プロ。
getting a look, it looks like we might have a couple of zero-G indicators. I see a turtle in Bob Hines' hands. That is the nickname for the astronaut class from 2017, of which he and Jessica Watkins were a part. I believe we've got a monkey floating over by Samantha Christopher. First view of Crew-4 on orbit, experiencing microgravity. They're still attached to that. なので、最初から巻き戻しても大丈夫ですか？いいですか？あ、待って、これを見てないか。はい。Pressurized service section of the Dragon. はい。ください。ディスコードリンク入りたいですか？まあ入りたかったら。What a magnificent 一応何人もみんな入ってらっしゃるので。でも大丈夫ですよ。おいしょっと。And looking like a good separation, エキス good パートは rates. 専門家。レーザーは専攻ですかね。 Dragon あ、 freedom だよね、だ flying よね。 free や for っ the ぱそう very だよ first ね。 time. だから、 So レー again, ザ now ーが those 専攻だったら、いや、 those プ Draco ロっす、プロ。 checkouts are エ starting, キスパートです、エキスパート。 and pretty because shortly we'll I'm get to the nose alien. cone deploy, and that's when they'll start to open up hooks that are holding the nose cone in place, and it sounds like that has begun. And expect the loss of signal. じゃあ戻すよー。ちょっとさ、今回なかなかいろいろ見どころもあったので、ぜひとも見ていってほしいですね。NASA-TAB なのでめちゃくちゃ長いんですよね。アーカイブというかこれはもう垂れ流しって感じですね。オッケー。この辺から始まったのかな？よし。じゃあ少しずつ。ですが、まあ、軽くパパパパパって見ていこうと思います。パパパパパッと。あんまり長い時間ね見てるとしんどいかもしれませんが、ずっとこれを追うのも多分しんどいと思うので、そういう感じで見ていこうかなと思います。Faces to that, the history of that room and the これは宇 achievements 宙4時 that 間ぐらい started, 前 you の know, 様 the 子 day です started ね。 in that room. So it's neat to still see that there. The SpaceX team, of course, runs a very efficient process. They've done this now several times, and they'll continue to improve their process and get better as they learn things from every mission. I was thinking it's actually, this will be the 7th time that they've launched people on a CrewDragon. And that may seem like a big number, but in a way, it's actually still quite a small number. So we do expect to continue to learn things every single time we do it. And we are on an increase of that pace, right? As it's really starting to pick up. Just got that commercial crew back, and the private crew that Axiom 1 just came down. So let's get to know Crew-4 just a little bit more. This is the 4th rotational crew to fly on a commercial spacecraft, and each astronaut brings a diverse set of experiences to today's flight. And that astronaut that you see right there sitting in the chair, let's start with him. That is Dr. Chell Lindgren. He was born in Taipei, Taiwan, but spent most of his childhood overseas in England, which he very much appreciated. You'll hear more from him about that. He was an instructor and jump master with the U.S. Air Force Academy and also has a doctorate in medicine. はい。待って。さっき説明リアからもしたけど、 Obviously experienced at living and working in space, but also just a really good human. He's going to be looking out for his crewmates. And 3 hours 45 minutes. The side hatch is now open and we are on schedule. オッケー、NASA 到着する。これぐらい？ and they're very lucky to have him as their leader. Up next is fellow airman Bob Hines. There he is with his visor open, communicating with his suit tech. He was born in Fayetteville, North Carolina. He brings a diverse set of experiences to today's flight. And that astronaut that you see right there sitting in the Air Force. A person who appreciates history, and I think it's a nice, like you said, homage to that, the history of that room and the achievements that started, you know, the day started in that room. So it's neat to still see that there. The SpaceX team, of course, runs a very efficient process. They've done this now several times, and they'll continue to improve their process and get better as they learn things from every mission. I was thinking it's actually this will be the 7th time わかんない。 that they've パネルが launched いつから people 使わ on れて a るかわかんないけど、スペ CrewDragon. ース That may だ seem とは書い like てあ a っ big た。 number, but in a way, it's actually still quite a small number. So we do expect to continue to learn things The every final single flight time of we do it. Space Shuttle And we are on an Atlantis increase in of July that って書いてます pace, ね。 right? As it's really starting to ここに書いて、Space Fact. Before the commercial crew program, the suits up room had last been used for STS.
the final flight of Space Shuttle Atlantis in July 2011だそうなので、2011年のスペースシャトルアトランティスのフライトの時とかにこのスーツアップルームは使われていましたということかな。このプログラムに使われる前はそういうのに使われてましたよっていうことが書いてるっぽい。よし。ぽい。And the private crew that Axiom 1 just came down. Yep. So let's get to know Crew-4 just a little bit more. This is the fourth あ、ごめん。Let's get more なんだっけ。rotational crew to fly. クルーについてもう少し詳しく知りましょう。Each astronaut brings a diverse set of experiences to today's flight. And that astronaut that you see right there sitting in the chair, let's start with him. That is Dr. Chell Lindgren. He was born in Taipei, Taiwan, but spent most of his childhood overseas in England, which he very 聞き取りづらい。イングランドとか言ってますね。聞き取りづらいよ。much appreciated. You'll hear more from him about that. He was an instructor and jump master with the U.S. Air Force Academy and also has ジョブマスター US Air Force Academy アカデミーだって。ジョブマスター US Academy has a doctorate in medicine and he served as a flight surgeon for NASA. フライトサージャントメディシンエマージェンシーメディシンフィジシャンメディシン薬 After he was chosen as an astronaut, Lindgren flew on Soyuz and spent 141 days in space during Expedition 44 and 45. He has a wife and 3 children, and today, Megan, he is the commander of CrewDragon. はい、だということです。説明できなかった。チャオ・ウィングリンさんで、NASA の宇宙飛行士に選ばれた後、国際宇宙ステーションにソユーズで行ったことがあり、41日間宇宙に滞在した的なことを言っていると聞き取れました。はい。ごめんなさい。次。That's right. He is going to make an outstanding commander. He's a wonderful, talented person, obviously. Chelo Lindgren went to medical school and worked as an なんで読めないや。ちょっと見えない。エマージェンシーね。エマージェンシーメディシンフィジシャン before joining NASA。NASA に入る前は、緊急何緊急フィジシャン物理緊急薬。日本語で言うとこ何になるんだろう。でもなんか薬学系ってことですかね。メディカルスクール。すげえ。次行きましょう。Experienced at living and working in space, but also just a really good human. He's going to be looking out for his crewmates. And 3 hours 45 minutes. The side hatch is now open, and we are on schedule. And they're very lucky to have him as their leader. Up next is fellow airman Bob Hines. Hi, there Bob he Hines. is with his visor open, Bob. communicating with his suit tech. He was born in Fayetteville, Bob North Hines, Carolina. He has a wife and 3 daughters. He has a Master of Science in Aerospace Engineering and served 21 years in the U.S. Air Force as a test pilot. U.S. Air Force test pilot. He was also a fighter pilot. He flew the F-15E. 何 FT 聞き取りづらいって。もうちょっと戻れないよ。 WB-57. Today, he's going into space for the very first time, communicating with his suit tech. He was born in Fayetteville, North Carolina. He has a North Carolina で生まれた wife and 3 daughters. He has a Master of Science in Aerospace Engineering and served 21 years in the U.S. Air Force as a test pilot. 21 F15J じゃない。ごめん、J って言っちゃった。J はジャパンの J ですね。ごめんなさい。J じゃないですね。ごめんなさい。A かないいかごめん、J って言っちゃった。ごめん。F15 乗った。He was also a fighter pilot. He flew the F-15E. F-15E! OK, F-15E! 聞こえた。He came to NASA as a research pilot, where he As a research pilot として NASA にやってきました。flew science missions in our WB-57. Today, WB-57 わかんねhe's going into space for the very first time as the pilot for NASA SpaceX's Crew-4. Megan, you were the pilot for Crew-2. It's a position you know well. That's right. It's well. クルー2の
ットとなんとかって言ってるか聞き取りませんでした。ボブ・ハインズ was a NASA research pilot at a Johnson Space Center before becoming a NASA astronaut. はい。ここの NASA の宇宙飛行士になる前はジョンソンスペースセンターのリサーチパイロットだったそうですね。リサーチパイロットとは何をやっているんだ？研究用？ F-15E fighter jet used by US Air Force. F-15 I know this plane じゃないな。なんだろう fighter? In Japan, F-15J flight over? わかんないや。ジャパンのいろんなとこ飛んでますよ、F-15J は。オールオーバーザジャパンって言うのかな？わかんないけど、日本にもあります。F-15E の J がありますね。F-15EJ が。はーい。結構主力じゃないかな、日本でも F-15 は。はい、じゃあ次行きましょう。聞き取りの練習になるね。Important role, Daryl, as I'm sure you know. Because you did it. I first got to interact actually with Bob when he was an instructor pilot for T-38 for the astronaut corps, and so flying with him was always a pleasure. He's always calm and collected no matter what the circumstances, which is exactly the person that you want piloting any vehicle that you're in, and they're going to make a great team today. He did look quite calm in that shot. Quite steady. このさ、ナンバーついた黒子の人いいよね。リアもナンバーつけて黒子になりたい。In his bio a little bit later on. Now let's introduce you to the two mission specialists, Jessica Watkins, and there she is, looking calm and collected and not moving very much, but very focused, I imagine. She considers Lafayette, Colorado, her hometown. コロラドホームタウンって言って、コロラド。Colorado. Talented rugby player in college. Her team won the national championship in 2000. ラグビーチームかな？ラグビーチームって言ってます。ラグビーの国際選手。And 8 when she was with her university, I believe it was Sanford. Watkins was a postdoctoral fellow in the Division of Geological and Planetary Sciences at the California. Planetary Sciences 惑星科学とジオロジスト、惑星科学と地質学者。あとは California Institute of Technology. She completed several internships with NASA, including one testing system designs. システムデザインなどの NASA インターンをしたことがある。はい。For the Mars Perseverance mission at JPL. あ、JPL で NASA のパーセビアランスのインターンをしてたらしい。聞き取れた？ NASA パーセビアランス JPL だって。JPL ってみんな知ってるかな？ジェットプロパルジュン、あれ？ラボラトリー。NASA ジェット推進研究所。火星にパーセビアランスっていうね、研究用のロボットを送り込んでるチームですけど、そこにインターンしたってことかな？Jet Propulsion Laboratory. Yes. Jet Propulsion Laboratory. She became an astronaut in 2017. 2017? 2017年にアストロナウトになり Turtle. We'll talk more about that. And now, just like Bob, she's going into space for the very first time. This is a brand new experience for her. Yep. はい。brand new experience for her. 初めての宇宙ミッションになりますよ。ということで、Jessica Watkins interned at NASA's Ames Research Center where she studied more soil stimulant Phoenix Mars Lander Mission. フェニックスマーズランダーミッション。マーズランダー。火星着陸機のミッションのインターンをしていた。はい。へえ、これ知らなかった。で、ボブとロバートは一緒なのね。どこがボブなの？どこにもボブないじゃん。
ロバートボブなの？ボブもロバートなの？なんでボブなの？どこに B があって、どこに O があって、どこに B があるの？ロバートのどこにあるの？ロブじゃなくてボブなんでしょ？なぜ？わかんない。Why Japanese people って言いたくなるよね。他の外国からしたら。そんな感じかな。It's a bit of a turtle takeover, I think, is what we're experiencing on Space Station right now. But 紹介を聞いてても Jessica is す an ごいっ outstanding て crew 思う member. ね。It's been fun to get to know her since she arrived with her classmates. Just tremendous amount of knowledge that she brings. Can be very focused and serious on the task at hand, but boy, when she smiles, it really lights up the room. I think this crew is going to have a lot of fun together. It sure does. And as she motions towards her suit, calling over. じゃあもう一回ちょっと待って。ちょっと待って。ボブだよね？ボブハインさん。Hello, Bob. Bob is ニックネームっていうのかな？ニックネームですか？Robert, Rob, and Bob. Rob? No, why? He is Rob. Robert. Where are you? R どこ？ Where is he is R はどこに行ったんですか？ R はどこに行ったんですか？ニックネームなんですね。ロバートイコールボブ。わかんないよ。なんで ?No one calls themselves Bobart. Not Bobart. Robert, but his nickname is Bob. 難しすぎるでしょ。どこに B があるの？I don't understand this. わからなかったよね。エリザベスさんもニックネームいろいろありますね。でもベスとかさ、エリーゼとかさ、リズとかならまだわかるけどさ、ロバートとかボブはもうわかんないのよ。そうなんだ。ボブって言われてるやつってロバートなんだ。じゃあスポンジボブもロバートなの？スポンジロバートなのかな、あの子。スポンジボブはスポンジロバート？そうなんだ。ボブ、ロバート、ボビーさんってボビー・オルゴンさんしか知らないんだけど。その方ももしかしたらロバートなの？ボブさんはいないの？ボブさんはいないの？もともとボブの人いないのですか？わかんないけど、なんでっていうの2回目ですね。この間なんか、ヤードボンドほど混じってて、なんでって言ったんですけど。謎だよ。なんで？ OK。じゃあ、戻ってきましょう。This is a brand new experience for her. Really well and make for a successful crew. We've got a couple astronauts standing up, and you can see they're still attached to a with Crew-4. It's been fun to get to know her since she arrived with her classmates. 不思議だよね。 Just ク tremendous リア amount が of リア knowledge まで that 許 she されるでしょ、 brings. でも。Can be very focused and serious on the task at hand, but boy, when she smiles, it really lights up the room. I think this crew is going to have a lot of fun together. It sure does. And as she motions towards her suit, calling over the suit tech, what are you Why communicating with them American about? people? So it depends a Why little bit. They're going to be Japanese asking people? you how things fit, how they feel, how you can hear. If you're having any problems with the communications system, as well as with the cooling system. So there's a variety of things that they could be checking at this point. The second mission specialist is Samantha Cristoforetti. She was born in Milan, Italy, but now lives in Cologne, Germany with her partner and 2 children. In 2000... 一人だけね、イタリアをここにつけて、リア交渉もつけてました。ここに交渉もつけてますけど、イタリアつけてますね。6, she earned her fighter pilot wings and flew the AMX attack. AMX? AMX? サマンサクリストフレッディさん。すごい素敵な名前。よし。
fighter at a base in Italy. イラリ In 2013, Cristoforetti launched into space aboard a Soyuz for a long クリストフォレティ 2013 年って言ったかな ?2014 年かなにソユーズに乗ってって言ってね。long duration space flight to the International Space Station. ISS So she に has quite a 長期滞在したかな bit of experience aboard station. Several years later, she was awarded the Knight Grand Cross of the Order of Merit from the ナイトなんて言った President of Italy. And today, she returns to space and the space station with プレジデントイタリーって書いて、この辺ってなんて言ってるのプレジデントイタリーだって、イタリアのプレジデントがなんだって space flight to the International Space Station. So she has quite a bit of experience aboard station. Several years later, she was awarded the Knight Grand Cross of the Order of Merit from the ナイトグラン何わかんない。ナイトグレーなんたらって言ってる。ナイトグランドクロス。騎士ナイトね。表彰されたのか。なるほど。ナイトはナイトなのね。騎士のナイトね。ナイトグランドクロスオーダーメリット。メダルアワード from Italy。イタリアの表彰プレジデントからおめでとう君は騎士だってなったわけ？なるほどね。称号を得たわけね。かっこいい。いいなぁ。リアも騎士欲しい。ナイトグランドクロス。かっこいい。イエス騎士。ありがとうございます。かっこいい。いいじゃないですか。称号を授かったか。そうなるね。そうなるみたいですね。かっこいい。それは書いてなかったから嬉しい。そういうの知れてリア知らなかったので。その後に She returns space って言ってますね。宇宙に戻ってきた。the President of Italy. And today, she returns to space and the space station with Crew-4. クルー4で宇宙と宇宙ステーションに戻ってきました。はい。そして Another very impressive resume, but also really just a great person to be around. So they're going to really work well together. They've gotten to spend several months together training and getting to know one another. And I think this mix of experience and skills is going to blend really well and make for a successful crew. Make for a successful crew. Samantha Cristoforetti was a fighter pilot in the Italian Air Force before becoming an ESA astronaut and the first Italian woman in space. そうなんですよ。これね、紹介しづらかったね。してなかった。初めてのイタリア人女性の、宇宙飛行士さんらしいですね。あとこれもすごい。パイロットさんだわ。パイロットさん。かっこよ。いいなぁ。リア、パイロットだろうから。いいなぁ。かっこいいなぁ。いいなぁ。なりたいなぁ。ファイターパイロットさんなので、戦闘機の操縦士さんですね。で、イタリアのエアフォースにいらっしゃったそうです。軍人多くないですか？すごー。かっこいい。イタリアの共和国功労。ごめん、それちょっとちっちゃすぎてリアに見えなかった。勲章って書いてあるのかな？ありがとう。功労勲章。イタリア共和国の功労勲章。ありがとうございます。かっこいい。ナイト、そしてパイロット、そして宇宙飛行士。かっこいい女の人。惚れるわ。かっこいいな。いいな。We've got a couple astronauts standing up, and you can see they're still attached
to a blue box that's sitting there ここで right だいぶ next 時 to 間 their 使って seat. しまいま What した is けど that, Megan? ユリンの紹介見れてよかったです That blue box is お providing the cooling air for みん them なも as みん they're なも moving around. You あ do の get エアフォース日 you 本 do に can get quite warm in あ that だけど suit, and so ね they're sort of preemptively making sure that the crew members are not going デ to ィフェンス get フォースの overheated 人なら during this もし wait かしたらい time. けるかもしれませんよ And each of these 4 crew members will be part of Expedition 67 once まあいろいろ they 服を arrive 着 at て the そしてリ International クチェックを Space してと Station, いう getting の some を終わ final った fit 後い checks ろんな there とこ for ろに Chell 行 as き his ま suit すこれの後 Blends in に with the rest of the team, but out the mission. We want これの to invite あ you の for ガ the ルウィ next ングの 3 and ね a half hours こういう感 to じ send の us 車 your に乗っ questions て for Megan. 飛ん We've で got the 飛んでいき expert ま on す hand. All you have to do is use the hashtag America first and loudest, and so that's what he was doing. He こ did ん a な感 great じ job. でね and then in できて April, Crew この 2, this 車 was に乗 your ってい launch. き And ます now the role was reversed. You were in the astronaut suit getting ready to go out and launch, and your husband was there with your son. That's right, and I was listening out for that Launch America, and sure enough, I could hear it from probably 20 feet away. Absolutely, yeah. So again, you're not really sure how your family members will react, especially if you have young children, and so the main thing is to just show them that it's a joyful occasion. It's something to be excited and happy about. My hope was to, head off any tears that might be coming, or any upset feelings. But really, my son ended up just being a trooper. He was so happy. There was so much excitement around him that really helped buoy him up, I think, for both circumstances. And I was so grateful to see that. ぴったりの名前ですねそうだねファルコンウィングだ Say like, hey フ mommy, ァ I ルコン love ウィン you. グなのか That sounds right. I was worried he was going to actually come through the ropes, but he did not do that. I think for Bob's launch, there was an image of him like actually trying to get through the window before the vehicles drove away, but I managed to hold on to him. He was a little bit smaller then. One of our astronauts really soaking it in. ファルコ I ン believe that's Jill. Yeah, I don't want to miss that picture, that perfect photo. ファルコンウィングドアーズファルコンウィングそうファルコンウィングファルコンウィングこんなの Good shot there from our helicopter above. I think maybe that's Farmer. Sounds Oh, like is that it. Bob I Hines? think so. Yes, you're right. はい、こんな感じで乗り込んでね、車上まで行きました。少しずつ飛ばしていこうと思いますが、見逃しちゃいけないものがあるので、それを見たら行きましょう。 That shot from above was actually from one of our photographers, not the helicopter. I want to correct that. That is our helicopter shot. Okay. Doors closing. Our helicopter will follow the entire way as the convoy pulls out. You can see the SWAT vehicle in the background, and now the families and loved ones come in. Yes, they get that up-close view one more time with their loved ones, and that's really special. Any last little messages you want to share privately, or just hands up against the glass? 今回のナンバー、毎回ナンバー違うんですよ、これ。これ。これね、読めますか ?GO4LNCH Go for launch ですね。今回はクルー4なので、このフル4にかけてね、4が入った文言をここに入れているっぽいです。今までにも、3が入ったメッセージとか、あとは、宇宙行きますみたいな感じのメッセージとかが入ってることもあって、ちょっとね、後で紹介したいなと思ったんですけど、時間が結構あれなんで、今はちょっとだけ言おうかな。クルー3では1000の1頭でした。で、クルー2とかは、なんだったっけな。バウンド、ISS バウンドとか書いてて、クルー1が、なんだっけ、レイターオースでしたね。レイターオース。なんか、L8 と
タアースと書いてたんで、またちょっとね、これは、ものはそのまま見せて紹介したいので、また今度かな、今までのこれ紹介とかの動画とかで出しちゃえばいいかなとか、ちょっとネタをね、今集めてるところなので、こういうの、ちょっと後で紹介させてください。なんかレータアースとか、こういう数字とかね、入れて、なんかこう、うまいこと言ってるのがこれなので、今後も注目ですよ、このナンバー。今回はわかりやすかったですね。Go for launch。じゃあ次。It's a special moment. And Megan, Go for launch した後は 100 hours in more than 50 different kinds of airplanes, and that こんな ranges 感じで from いろいろ gliders してま all し the た way とか to different こう kinds いう of テス fighter トパイロッ airplanes トと or か large transport category 多 airplanes. 分各ね宇宙飛行士さんの I 特集 can't みたい wait to なのがこう pilot 流 this れてる vehicle. の It で is an incredible honor and 今ここ something で that ね I たくさん never 紹 in 介 my できないんで wildest すけど時 dreams 間がなく thought なっ would ち be ゃ a うので possibility. も And し so to 興 get a 味 chance があ to る方 pilot one は of the newest さっきの vehicles スペー on ス and off the planet X is さ a んと true か honor. アーカイブ With ないけど Shell ア as ー our カイブ多分 commander 復活する and からそした Samantha ら見 and てみてくだ Jessica さい as ね our mission specialists, it's just going to continue to be an amazing crew and an かっこいい amazing ね experience. 2 hours and 35 minutes, the こんな感じで astronauts will ingress or 怪 climb 我してる into で the すかね Dragon with パ the トカーみ assistance たい of な the のと一 suit 緒に techs, and then they'll get 行 buckled き in. ましてここの根 About 元に到 your 着し team ます skills, which can both be 到着し leadership た後 skills and は was it felt they thought Want to let you finish your こ thought. の下からね Food, エレベーターに乗って上がってきて with で their この crew, 階段とかのとこ使って and こ then う they'll 上ま make で their way over 行 to く a ようになってま telephone す面白い for a っす last よねこれ call. ね Well, a last call before they leave Earth that's right, to yeah. their family members. これネタいいねでしょリアの注目 So ポイン this is ト about は the いい moment ね when いい your ね family う members ち and が loved 注 ones 目ポイン realize ト they ベ really ビ hope ー they've みたいな left their 今 phone 回 on, の they 次の haven't 4 put 人 it の on 4 人 mute の宇宙飛行士 because 解説しますと you かでもいい do かもし hopefully れな get い a し phone call from the launch いや困 pad. ってることがあってね There's あ that んまり there's 詳 that し bend く back しす look ぎる again. と There should be a そ name の for that move. 何宇宙好きな人しか見てくれないんじゃないかと思ってちょっと困ってるの Yeah. リア的には宇宙好きじゃない人も入ってほしいからさ入門編にしたいからさ It's you gotta 特化しすぎちゃうと feather さ rocket in there こう他の人が Yeah, 入って that's こないの right. かなとか思って I'm 心 going to 配 work し on てるん that, ですけ Megan. ど I'll get with そ you んなこと later. ないかな I appreciate ないかな So on the right hand 難し side, そうっ we て have 聞かなければ Samantha いいか and な Jessica と思 getting って ready to て get into the elevator. On the 頑張 left り hand ま side, す Bob and Shell making that phone call. There's a phone there. It has very large buttons for dialing the numbers because you've got those big gloves on. got those big gloves on, that's right. And of course you can't put the phone up against your ear with that helmet on, so you're essentially kind of shouting into the receiver and doing your best to hear what is maybe shouted back, but it's just that one last ムサっ chance て書いてますね to send the I love yous back and forth over the phone wires before you leave the 続 planet. きを Wonderful. I just had a この smile 辺 on か my ら歩い face て the いき whole ました time か with ね rain running down my face and down my neck and into my clothes, but it just felt like, yep, I'm here on Earth. This is good. Space is awesome to visit, but it's nice to come back home. Isn't It it? is. Yeah. 40年も見てくれて本当にありがとうリアちょっと多分リプレイ長めだと思うんですけど If ね you're いつも just より joining us, な you の are で watching live 疲 coverage れ of たらい NASA's つでも SpaceX 出 mission て known くれ as ていいんですけど Crew-4. まだ18時だか Good らじゃな evening いか and welcome to the Kennedy Space Center in Florida. I'm Daryl Nail, along with a recent いや pilot 時間こ aboard れ a 見てるよりはマ SpaceX シかなってぐらい CrewDragon, のポイ the ントで voice 集 of めてい NASA こうと思い astronaut ます Megan よ MacArthur. She is here and giving us great insight into the mission today. Thanks, Daryl. I just really enjoy watching them go through this and remembering what it was like for us, but as well knowing that they're going to have their own individual take on it, their individual experience, and just seeing already the camaraderie, the relationships between the crew members, and knowing that they're going to have such a fun and successful time up there. Walking down the crew access scarm comes Bob Hines and Shell Lindgren. ボブさんとリンリンさんチャオリンリンさん We see them inside and the shot to the left from the outside. Love that shot. こんな感じで飛行機に乗るみたいな感じでねアクセスアームっていうのがあって They それ have some に work to do 乗っけ to て get them inside. 人が入り込んで入れていけますよ And now our mission specialists have その後 Going to be new environment as ここにねたどり着 the い white て room also allows 機体の for 前にねい completion ろ of いろ cargo いる load んですけどここ at にね T-minus サイン 24 hours. するとこがあるんですよシグネチャー So 書くと it こがあっ has て used to both get the astronauts inside NASA the のロゴ crew と capsule SpaceX のロゴと2つあっ and て to get that late stowage. その2つの書き分けなんですけど NASA の方は今回のミッションみたいなやつで行く人は NASA に
This is part of the countdown that we call ingress, a milestone that we have reached at インスピレーション inside 4 the とかね、 2 そういう hour 人たちはこっちの and 42 SpaceX minute の方 mark に書きます。 simply means that the astronauts are getting inside CrewDragon. The closeout team surrounds them and is preparing them to go inside. They have covers on their boots that make sure everything is kept clean upon entering the capsule. Samantha flashing us the Crew-4. 観光とか他の宇宙企業の人ですか？ていうかNASA として行く場合は NASA の方に書くし、NASA として行かない場合は SpaceX と契約して飛んでるはずなので、その場合は SpaceX の方に書きます。 As the closeout team does their work right there between Jessica and Samantha. And the signatures with some There fresh they are. ink. That's right. ミアもサインしたい。Those helmets are 3D printed and customized. All right, let's check back in with our team at SpaceX headquarters in Hawthorne, California. Send it over to Jesse and Dan. Thanks, Daryl. It's really exciting to see the crew starting to ingress the Dragon vehicle and get ready for their journey to the International Space Station. Just a quick clarification, their journey will be about 16 hours long once they lift off this morning. Yeah, that's right about in the middle of what we've seen for most of these missions. They can be as short as 8 if we end up getting basically a phasing angle that works really, really well. They can be as long as 2 days, so about 16 hours will be nice. But right now, they're ingressing the capsule, as Daryl said. We've got Jessica Watkins still out here in the White Room. White Room is kind of their last stop on planet Earth. As we said, it's the end of the access arm. There's a seal that extends from the White Room around the capsule just to help keep the Dragon interior as clean of an environment as possible, keep out all the moisture, the humidity from that Florida weather. And so each of the crew members, they're doing the signing. They're also getting what's known as a FOD check, a foreign object debris check, just making sure that they're not bringing any dust, debris, particles, things like that in that could interfere with the umbilicals or any of the different systems, because anything that goes in that capsule is going to space for the next 6 months. Really exciting to see Jessica Watkins and Samantha Cristoforetti signing their names. And they do have this in the procedure to have the Sharpie ready for them so that they can do this signing before they ingress the Dragon vehicle. Looks like now they both have signed their signatures, and next steps is to start ingressing the Dragon capsule. Yep, we've got Chell and Bob in already, and when we get a look in through the hatch, the seats are numbered 1 through 4, so when you're looking in from the hatch, it goes from right to left. So that seat all the way on the right will be seat 1, and that's where Samantha Cristoforetti is bound. Just to the left of that is seat number 2. That's the commander's seat, and Chell Lindgren already seated there. Next to that, the pilot's seat, seat number 3, where Bob Hines is going to be riding uphill, and then Jessica Watkins will be in seat 4 all the way on the left. And these seats have a connection point to the suits. They've got an umbilical, basically a hose almost, that plugs into the leg of the suits, and that provides a couple of really critical functions for the suit. It gives them a hardline connection to communications through the Dragon spacecraft. It also provides the capability to flow just conditioned cabin air to help them stay cool. Performing a similar function to that blue box we saw them carrying earlier. But then one of the really critical ones that all of the different umbilical points can provide is pressurized nitrox, and that's to, if these suits need to be pressurized for any reason, we can flow that in. If they're in a depressurized cabin, if there's issue with the atmosphere or anything like that, that suit can provide a pressurized, safe environment for the crew members. And
You can see on your right-hand screen that all 4 of the crew members are now sitting in their seats. You can see the suit techs there helping them get strapped in or harnessed into each of their seats, and their umbilicals attached to their suits. And every part of this process is very precise. You did see as the crew ingress through the hatchway, the suit techs even put their hand over their helmet. That's a part of the procedure, again, to make sure that they're, they don't damage anything as they enter the vehicle. Same with as they're putting together their harnessing. Again, every step of this process is very precise, and we might be able to see it in a minute here, but they do have some tablets and some pads with them where the crew can follow along with every procedure, every step of the way. And we were just looking at Chell Lingford. He's seen this entire process from up close before. We saw Zena Cardman. She's the ASP, the astronaut support personnel for this one. Chell did it back on Crew-1 and got some internet notoriety as he was the SpaceX ninja that had 2 umbrellas as it was a rainy day. So getting a little fame from that one. But so he did that for the Crew-1, so this is not his first trip down this walkway, but this time he's going to be strapping in and heading uphill. So they're getting strapped in. They've got a 5-point harness that's going to be secured throughout the entire ascent portion. They're going to be in their suits until they're on orbit. They're going to wear these suits for all of the different, what we call dynamic phases of flight. So that's where the vehicle's actively making maneuvers. And so that's obviously going to be launch and ascent. They'll put their suits back on when we get into the docking with this, with the International Space Station. Same in reverse. They'll wear them for undocking. And then they'll wear them at the very end of the mission when we get to the deorbit, re-entry, and splashdown. Yeah, once the suit techs finish getting the crew all settled in, they will do some comm checks, then rotate their seats into launch position. Right now the seats are rotated down so that they are much more accessible, but once they rotate upwards, they'll be able to access those display panels that you can kind of see right above the pilot and commander seat there. And these Dragon seats are actually custom made for each crew member. They kind of go hand in hand with their custom suits, and the suits are basically an extension of the Dragon vehicle. So pretty cool. They get their own custom-made seats, custom-made suit, which is almost like their own personal AC system. Yeah, we'll see them get strapped in, and then there's, as Jesse said, there's a couple of events that we're gonna listen to and we're gonna see take place. Those communication checks will come up. We'll hear the core. That's essentially the voice of Mission Control Hawthorne, which for today is Arthur Barrio. So we'll hear his voice when we get ready for the communications checks. They'll call up to the crew. They'll get a quick comm check from each of the crew members. So they'll call down. You'll hear them call down as commander, pilot, or PLT, MS1, MS2 for the 2 mission specialists. And they're going to be talking to the core throughout the entire mission. And they're also going to do a communication check with a couple of other of the key team members. One, the SpaceX mission director, who here in Hawthorne has the overall authority for the mission. And also the SpaceX launch director, or LD, who's overseeing all of the pre-launch and launch preparations down there at Kennedy. And then we'll do those communications checks over a couple of different paths, both through ground sites and also through what's known as TDRS, the tracking and data relay satellites. That's what same satellites we use for command telemetry data with the space station, and same satellites that are used to get all of that to and from Dragon. So they'll do all of those checks. They're also going to do another round of suit leak checks. So we saw them do that in the suit up room a little while ago. Now that they're actually on board Dragon, able to integrate into the systems, use the umbilicals, they'll do another leak check, and then the crew will be one step closer to launch. And really exciting to see, if you're just now joining us, the Crew-4 planning numbers. So tapped in, and then just now on the Dragon spacecraft, which will get its own leak check. And once that side hatch is closed,
Let's take a little moment to take some more questions from social media. And there you see a question up on your screen. The question is, Megan, that you're going to learn in the mission had slipped a week. It was going to be so much earlier. So it really does have to do with where is the space station relative to the launch site, and you got to launch right when they're directly overhead, and that's how we do it. And it's an instantaneous window right when it is overhead. And are we going to take another question? Start. You password. パス見えてるよ、パスワード。待って待って、パスワード見えてるよ。パスワード見えてるかだ。ダメだよ、危ないよ、それ。Launch site, and you got to launch right when they're directly overhead, and that's how we do it. And it's an instantaneous window right when it is overhead. Not dental calculation. Right when they're directly overhead, and that's how we do it. And it's an instantaneous window right when it is overhead. And are we going to take another question? Let's do it. Calculation ですかね。あ、でもね、前ね、パス We ワー have ド見た reached ことあっ an たの important よ。 milestone, ゼ as ロ you ゼ can ロ see だ on った your っけ screen, ゼロゼロゼロ though, ゼロだ as っ we た are か watching なん outside だったか the ね。パスワー spacecraft, ド見 the えてて、今 CrewDragon, 回でもこれ違う Freedom, っぽいけど。 the closeout crew there in the white room 見えてたことあったの、前 appears も。 to have the hatch shut, and now they're checking for leaks. And while they do that, let's take this last question. Role in our return. Few seconds of weightlessness. The engineering team's there with them, monitoring all the activities from launch all the way to docking. Monitoring fuel and liquid oxygen loading preparation. ありそうですね。 I really cannot. You know, it's interesting. I was here for the last shuttle mission, and I remember being at the hotel, and they were all like, "Oh no, this is the last shuttle mission. I don't know if we're going to be able to keep." And SpaceX will do an NASA astronaut Tom Marshburn. He's the pilot of into our pajamas, pull out experiments on station. And you, Daryl. Oh God. 43 minutes from now. Which is the blast danger. Very serious. Launch pad as well. It does take a few minutes for the crew access arm to fully retract, and after that, we'll be arming the launch escape. はい。で、ここで、1時間43分前ですね。結構時間使っちゃったごめんね。ここでクルーアクセスアームが外れます。ボーリングブリッジですね。クルーアクセ Here at ス Kennedy ア Space ー Center, the ム。 conditions are predicted to be acceptable for liftoff just about 43 minutes from now. So with that, again, everything is going smoothly on today's countdown. So I'm going to send it back over to you, Daryl. How are things going? All right, thank you very much, Andy. And the countdown clock continuing at T-minus 43 minutes and counting. I want to recap a few things here for you. The closeout team, they have left the White Room and exited the blast danger area. They are no longer in the picture there that you see. Also, SpaceX teams have pulled go for the LES arm and prop load. That's the launch escape system. Launch escape system. And SpaceX Dragon Freedom reports go for launch. And so here we are at T-minus 42 minutes and counting. We're standing by for the next major milestone. We saw the crew access arm retract. And that's one of the last major visual milestones that we'll see in preparation for liftoff. And then shortly thereafter, the heat shield, the material from the heat shield. National partners. So I think it would be. And now that fueling for they're going to number 15 to come down. And there's Dragon is in terminal count and on internal power. Enough to bring the vehicle speed down. I think about 16 hours. And as I think about 16 during recent flights. One will execute. And once that happens. あとはここかな。ここがかっこいいからこれを見るぐらいかな。 Just under 24 hours from tonight's planned いつも打 launch. ち上げの時に For now, なんかlet's turn over かっこい to い感 Jesse じ and だね Dan。for an overview of events after liftoff. オーバーレイでかっこよくね。 Great, thanks 打ち上げの Andy. 説明をし Again, て it くれ was るんだ great よ news ね。 with some good weather. Just under 30 minutes to T0 today.
So for Crew-4, the astronauts' flight to station will take about 16 hours. And as we await that launch time, just about 29.5 minutes from now, the ground operations teams are doing a series of system checks, ensuring that both Dragon and Falcon 9 are ready for launch. And you're looking now just over the shoulders of our team out at the Cape there as they prepare for liftoff. As we wait for the launch clock to hit 0, though, we wanted to give you a quick overview of what the ascent portion of this mission is going to look like. Once we hit T0 and a successful launch occurs, we will watch Falcon 9 and Dragon lift off from historic launch pad 39A and make their ascent. One of the first things that happens about 50 seconds into the flight, those 9 Merlin engines will throttle down as the rocket passes through the period of maximum dynamic pressure. It's max Q. It's really the maximum amount of stress that the vehicle is going to hit on its way uphill. Also worth noting, when we hit max Q, the vehicle will be going supersonic. Once we are through that period of maximum dynamic pressure, we can throttle down our 9 Merlin engines again. And from there, at about 2.5 minutes into flight, we have a series of 3 events that will happen in rapid succession. Yeah, all just right on top of each other. The first one's MECO, or main engine cutoff. That's where all 9 of those Merlin 1D engines shut off in preparation for stage separation, which is the second event. This is where the first stage detaches from the second. The first stage starts to make its way back to Earth for a landing as the second stage ignites its engine and continues its journey with that third event, that engine ignition. It's called SES-1, or second stage engine start number 1. That's where we'll see the MVAC engine light up and propel the second stage along with the Crew-4 astronauts into orbit. And as Stage 2 heads towards its targeted drop-off orbit, Stage 1 will execute 2 burns in order to make its way back down to Earth. The first is the entry burn, and that's where 3 of the 9 M1D engines will reignite and then shut down again. Now that helps to slow the stage down in preparation for re-entry back into the Earth's atmosphere. And while the first stage is heading back towards Earth, again, that second stage, it just continues to carry them into orbit until it cuts off. It's 1 Merlin engine that was ignited after stage separation. And once that happens, we wait for the call out and the confirmation of what's called a good orbital insertion, just essentially they're where we expect them to be in outer space. About 90 seconds after Dragon gets into orbit, Falcon 9 will land back on Earth. Now, the landing burn is just a single engine burn, and that's powerful enough to bring the vehicle's speed down rapidly in order to touch down and land on our drone ship about 9.5 minutes into the mission. And while Falcon 9's first stage is landing, Dragon is just getting ready to separate from the second stage of the Falcon 9 rocket. It takes about 3 minutes after we get on orbit, and we just wait for the vehicle to cancel out any rates, essentially make sure everything's nice and stable before the 2 spacecraft separate. We should get a great view from the second stage of Dragon's trunk as it flies free. Once Dragon is a short distance away, it starts going into a number of checkouts immediately, looking at some of those Draco maneuvering thrusters. There's 12 around the service section of Dragon. Those are the first ones that get checked out. They'll also increase that separation distance from Falcon 9's second stage. These are not the Super Dracos. Those are disabled as soon as we hit this point on orbit. They're only used in an abort scenario. Once we're in outer space, those are disabled for the remainder of the mission. In about 40 seconds after separation, Dragon's nose cone deploy sequence will begin. It will take roughly 4 minutes for the nose cone hooks to unlatch and open, and that exposes its guidance navigation controls, or GNC, that will help Dragon autonomously fly to the space station. And once that nose cone's deployed, the remaining 4 Draco thrusters on the forward bulkhead get checked out. And from there, it's about 16 hours for Dragon to go through the rendezvous and approach phases, undergoing a number of what's called phasing burns as it makes its way to the station, just essentially raising its orbit and chasing down the orbit. SpaceX, reports go. Crew, reports go. T-minus 30 seconds. You heard it there, 30 seconds away from liftoff. 一緒に見ていきましょう。よいしょ。よいしょ。これを置いて、はい。
しょ。じゃあ一緒に見ていきますよ。いつもの。いきます。T-minus 20. T-minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. And liftoff. Go Falcon. Let freedom ring. Godspeed, Crew-4. Vehicle is pitching downrange. Copy 1 Alpha. Freedom soars and the Dragon flies forward. Vehicle already pitching downrange. All 9 Merlin engines have lit. Stage 1 propulsion is nominal. Getting good performance on stage 1 propulsion already. We are T plus 35 seconds into the 4th rotational crew mission on board Dragon and the Falcon 9. The 9 Merlin 1D engines on the first stage are beginning to throttle down. Stage 1 throttle down. In preparation for max Q. This is where the vehicle will experience the highest amount of aerodynamic pressures, so we'll throttle down the engines in preparation for that event. Vehicle is supersonic. All right, so we've passed the speed of sound. We're already Max Q. And there's our call out for max Q. Stage 1 throttle up. So right after max Q, we will begin to throttle those engines up again. Copy 1 Bravo. And 1 Bravo, so we're in the second and final abort mode for the first stage. Continuing to get good performance though. The crew already pulling in excess of 2 Gs. And coming up next is going to be a couple of events in rapid succession. Yep, in about 10 seconds here, we're going to be performing engine chill on the second stage MVAC engine. And then in about a minute, we're going to start off with Miko, also known as main engine cutoff. This is where those 9 engines that you're seeing ignite being lit up on screen, those are going to cut off in preparation for stage separation, where the first and second stages will separate from one another, and then the single Merlin vacuum engine on the second stage will ignite and continue to carry our Crew-4 astronauts to orbit. Heard that MVAC chill has started. Stage 1 throttle down. The 9 Merlin engines starting to throttle down. And standing by for Miko. And Miko. Stage separation confirmed. So Miko, stage separations confirmed. Stage 2 Alpha. And ignition. We see that second stage engine light. We're in 2 Alpha, the second abort mode. The second stage is lit, continuing to carry the Crew-4 astronauts onto orbit. And this is a fantastic view. On the left-hand side, this is the first stage, now separated from the second stage, but it's still being illuminated by that single Merlin vacuum engine on the second stage on the right-hand side of your screen. So right now, the first stage is making its way back to Earth to attempt its 4th landing on our drone ship, a Shortfall of Gravitas. The crew is on the opposite side of the engine that you see on the right-hand side of your screen. They are continuing with their journey to outer space. Seeing good performance on that lone Merlin vacuum engine on the second stage. The crew's G-load dips right when we hit that separation event, and it's going to continue to build up now. Just heard acquisition of signal Bermuda. That means we're Dragon, now... SpaceX, nominal trajectory. Freedom copies, nominal trajectory. That was our guidance, navigation, and control officer. Nominal trajectory. Dragon's pointed in the right direction, continuing its flight to orbit. We heard Bermuda called out. That's one of the ground stations now receiving telemetry from the Dragon as it continues its path uphill.
So we'll have the dueling boxes here for a while as the first stage makes its way down. That second stage going to continue firing until about a little over 8 minutes into the flight. Doing the heavy lifting now. The first stage has a couple of events itself in order to land on a drone ship. So at T plus 7 minutes and 25 seconds, it's going to start its entry burn. It's going to be one of 2 burns. This is where 3 of the 9 Merlin engines SpaceX nominal trajectory on the first stage will relight and burn for about 30 seconds in order to slow the vehicle down before hitting the denser parts of the Earth's atmosphere. acquisition of signal, New Hampshire. All right, now on the New Hampshire ground station, another call out there from our guidance, navigation, and control officer, nominal trajectory. Second stage continues to power. Call out just then, propulsion is nominal, the engine performing as expected. Crew pulling a little more than 1 1/4 Gs right now. Again, that's going to continue to ramp up, peaking just before we get to that second stage cutoff. Yep, this single engine here, Dan, can produce over 220,000 pounds of thrust in the vacuum of space, so they are definitely feeling it. We're already about 200 kilometers in altitude. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Freedom copies, nominal trajectory. Great call out that we are sound headed in the direction that we need to, and we just heard from Shell, the commander. And we should get one more of those trajectory check-ins in about 30 seconds from now, and then we'll start to hit our events in rapid succession as the first stage continues to make its way back home. The second stage will start to wrap up its job of delivering these astronauts into orbit. Yeah, we don't see it on screen right now, but the first stage is making its way back to our drone ship in about Dragon, SpaceX, nominal trajectory. In about 30 seconds here, it's going to start its entry burn. And there was the other call out that you were mentioning, Dan, about the trajectory. Things again continuing to look very, very good for the ascent portion. Stage 2, flight termination system. So for those just joining us, we are entry burn startup. just under 8 minutes into flight. We have 4 astronauts as part of the Crew-4 operational mission. You can see on the left-hand side, this is our first stage with 3 of 9 Merlin engines reignited and slowing down the first stage before we hit the denser parts of the Earth's atmosphere. So this first stage has one more burn left. Burn shut down. That's going to happen just before the T plus 9 minute mark, and then we'll attempt landing for the 4th time on a drone ship that's currently parked in the Atlantic Ocean. So as that entry burn completes, Terminal guidance. we're in the final stages of the second stage's flight into orbit. We're about to pass through several of the different abort phases, which essentially correspond to areas along the very northeastern seaboard of the U.S. and then across the Atlantic and off the coast of Scotland. But continuing to get call-outs, that stage 2 propulsion is nominal. Copy, Shannon. And the call-out of Shannon, Ireland, that's Stage 1 transonic. indicative of our final abort zone. And after this second stage engine shuts off its engine, we are going to be listening for the confirmation of a good orbit, which tells us that the Crew and Dragon are where they need to be in orbit. Dragon, SpaceX, nominal orbit insertion. And that was the call out that we wanted on the second stage. Here's a fantastic view We're glad to be in orbit.
of the first stage. いやー、今踊ってたパラパラです。恋忘れるセクサスペンスのやつを踊ってた。 Fantastic view of the first stage. Landing legs have been deployed, returning back to Earth for a fourth time. Just like that, a fourth landing as part of the Crew-4 mission. You can hear the applause behind us. 30 seconds from now, and then we'll start. The view of the first stage. Landing legs have been deployed, returning back to Earth for a fourth time. いや、めっちゃ良かったですね、今回も。綺麗に帰ってきました。まだ燃えてますけどね。You can hear the applause behind us. But prior to this, acquisition signal Newfoundland. We saw the crew, we heard that the crew has been successfully inserted into a good orbit, and this is them in 0G. Two of them for the first time. 0G! And getting a look, it looks like we might have a couple of 0G indicators. I see a turtle in Bob Hines' hands. That is the nickname for the astronaut class from 2017, of which he and Jessica Watkins were a part. I believe we've got a monkey floating over by Samantha Cristoforetti. But first view of Crew-4 on orbit, experiencing microgravity. They're still attached to that second stage, which at this point is going to continue to coast for a couple of minutes. It's got small reaction control thrusters on the upper part of the second stage that can be used to cancel out rates, essentially making sure that they're on a stable coast before we get to that separation event, after which we'll see Dragon Freedom flying free for the first time. We've got, a couple of stowaways. The Turtle class really does seem to be taken over now with a Turtle 0G indicator. All right, we should be just about a minute away from that separation, after which a number of sequence flight uphill to help protect all of those guidance, navigation, and control sensors. It's also covering 4 of the Draco thrusters that we're going to be using for providing the majority of the thrust, the push for these different phasing burns as Dragon chases down the space station. But all right, standing by for separation. 1段目の最終誘導的な感じか。ありがとう。そうなのかな、ターミナルって。So typically we'll get a shot from the second stage looking at the unpressurized service section of the Dragon. 今回この中に入ろうとしてもあれかもしれないね。 What a magnificent view. いってらっしゃい。ここまでが全てでした。はーい、皆さん見てくれてありがとうございました。お疲れ様でした。 Open up hooks. なんか写真撮っていこうかな。 So typically we'll get a shot. 入っても仕方ない気がするけど。入るか。ててててて。
あれかな、見える範囲が狭すぎるかあれかな。ここに入るの好きなんだよね、リア。ここに。バン。いい感じに入ってる？よっしゃ。あとはこう、なんかちょっとこの辺にして、こういう感じで、これ捕まっておいてね、こう。全部がリアエステイスティあとはゼロ G インジゲーター、ゼロ G インジゲーターはそうだね、ゼロ G インジゲーターゼロ G インジゲーターはここにいますよ。これがリア的ゼロ G インジゲーター。わーん。ふわーん。So typically we'll get a shot from the second stage. Right, we should be for the astronaut class from 2017, of which he and Jessica Watkins were a part. I believe we've got a monkey floating over by Samantha Cristoforetti, but first view of Crew-4 on orbit, experiencing microgravity. They're still attached to that second stage, which at this point is going to continue to coast for a couple of minutes. It's got small reaction control thrusters on the upper part of the second stage that can be used to cancel out rates, essentially making sure that they're on a stable coast before we get to that separation event, after which we'll see Dragon Freedom flying free for the first time. We've got, a couple of stowaways. The Turtle class really does seem to be taken over now with a Turtle 0G in. はい、これぐらいかな。楽しかったね。ありがとうございました。じゃあ打ち上げのところで止めて終わりにしよう。はい。打ち上げ、打ち上げ。Startup and is now controlling. Dragon is in countdown. Dragon's flight computer.こうして、こうして、よし。こうして、こうして、あ、地球がいる。
こんな感じ？地球その辺に転がさないでもらって。火事になっちゃいますね、地球が。どんな色してましたこれ。オレンジ？オレンジかな。ちょっと赤い？難しい。こんな感じ？難しすぎるでしょこれ。意思的に逆光っぽくなってる？逆光になった方がいい？逆光になるか。あ、じゃあ位置を変えればいいのか？難しすぎるよ。逆光？逆光？うわ、眩しい。うわー、こんな感じ？逆光ってめっちゃ黒くなっちゃった。はい終了。あっはい、じゃあこんな感じで終了。楽しかった。遊びすぎた。時間が。よいしょ。はい、ありがとうございました。こんな感じかな？じゃあ違う？よいしょ。絡まっちゃう、絡まっちゃう。お疲れ様りんでした。皆さん見てくれてありがとうございました。長い時間頑張りましたが、とりあえずリプレイもできて、リアはとても満足しました。ありがとうございました。色紙いります？サイン入り色紙プレゼントする？写真撮っとこうと思います。はーい。撮れたかな？
ということで、お疲れ様マリンでした。長い時間でしたが、結構いろんな人のいろんな裏側知れてよかったですね。面白かったですね。なんか、ボブがロバートだったりとかして。リアは知らなかった、そういうの。ありがとうございました。バイバイ。こんな感じか？はーい、ありがとうございました、皆さん。また次の配信や動画やなんかでお会いしましょう。明日、また、配信の話しますけど、今夜はどうしようかな、迷い中です。結構、たくさん配信しちゃったから。でもまた、多分配信したくなると思うので、気が向いたら配信しますね。今日はちょっと考え中ですけど、またあったら Twitter で言います。それ以外は、エレクトロンの配信が、あさって違う29の朝にあります。合ってるか。29の朝にありますので、ぜひともエレクトロン見に来てください。エレクトロンの、空中ヘリコプターパラシュートキャッチというなんかとってもアクロバティックなものが見れると思いますので、ぜひとも見に来てください。よろしくお願いします。リアちゃんと英語の勉強楽しかった。ありがとうございます。英語の勉強楽しかったって言ってもらえるとリアも嬉しい。リアもなんか勉強中だから一緒にこうやって見てると楽しいんだよね。だからリアがこうやってる間にこうみんながめちゃくちゃ長い時間これ見てると思うとすごい申し訳がなくてちょっとねそれがですが、まあでも2時間ぐらいだったのかな全部で。オッケー。まあ3時間4時間やってた時代からはだいぶマシになりましたね。じゃあお疲れ様マーリンでした。また Twitter とチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。言っとこう。チャンネル登録もお願いします。よろしく。じゃあ、また次の配信や動画なんかいろいろでお会いしましょう。クルー4、これからもうまくいってくれていいですね。ドッキングとかも、まあタイミングが合えば中継します。ではではでは、お疲れ様マーリンでした。お読みします。楽しかったです。ありがとう、ゆいちゃん、ありがとう。オリジブロウス、アレゴリちゃん、おつ、ありがとうございます。ゆうちゃん楽しかったです。ありがとう。ふみおとちゃん、りあちゃんと英語勉強楽しかった。ありがとう。ひらめちゃん、お疲れ様ありがとう。あすとちんちゃん、バイバイ、ありがとう。田中太郎ちゃん、お疲れ様でした。お疲れ様ありがとう。ふみおとちゃん、お疲れ様ありがとう。ふくちゃん、お疲れ様パカパカありがとう。クリサメクロアちゃん、お疲れ様ありがとうマリー。真剣白羽鳥、行こう。ありがとう。田中ともちゃん、お疲れ様ありがとう。はとしむねちゃん、お疲れ様ありがとう。むにむにむに。ゆうちゃん、お疲れ様ありがとう。スーパースルタンちゃん、おつりや、Thank you for the stream. Thank you for coming live stream and see my live and thank you your comment. And 高評価数が110になったー !100 超えたー !Over 100 good like Thank you! ありがとうめちゃくちゃ嬉しいや。100超えちゃった。100超えるのって本当にすごいよね。だって2時間のうち100人以上が見に来て100人がいいねをつけたってことでしょ。すごすぎるなぁ。ありがとうございます。本当に皆様。もしよかったらね、リアのチャンネル登録とリアのチャンネルを宣伝してください。それからリアライブと、あと、ハッシュタグ、薄いクリップ全部ひらがなで切り抜き作ってほしいです。切り抜きをぜひともお願いします。もしくはね、Twitter とかにこのリアタイライブとかのハッシュタグとかつけて投稿してもらえるとリアもリツイートしたりとかね、あと探しやすいので、ぜひともこのリアライブつけて投稿してみてください。よろしくお願いします。お願いします。
とはもうないかな。終わり。そうだ、今ね、8790人ぐらいなので、あと10人ちょいで、8800人という大台になることができますので、ぜひとも皆さん、チャンネル登録を皆さんに宣伝していってください。よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。ありがとうございました。今日はカーゴドラゴンのやつで、じゃないや、クルードラゴンのやつで来ました。ありがとうございました。バイバイ。じゃあね。了解。ありがとう、モニちゃん。バイバイバイバイバイバイバイバイ。じゃあね。お疲れ様ありがとう。よいしょ。ラジクさん、ありがとう。田中ちゃん、ありがとう。あとしゃちゃん、ありがとうございます。もげちゃん、お疲れ様ありがとう、もげちゃん。バイバイ。